ভালো আছো। সো আজকে আমাদের যে গেটিং ওভার খেলতে চলেছি গাইজ আমরা। সো ফার্স্টে আমরা কন্টিনিউ আছে নিউ গেমস দিব, কারণ আমি অল্প একটু খেলছি, বেশি খেলতে পারি, ডাউনলোড করবো। সো এটা আমাদের সেই গোল ছিল টাকলা মামা। টাকলা মামা থেকে ওকে আমাদের টাকলা মামা বেরিয়ে এসেছে। ওই ওই ও ইজি ইজি পিজি। এই গেমের জন্য কোশ্চেন আনসার কম্পিউটার রেখেছে গাইজ। পরে গেল। अरे यार प्रॉब्लम था कि अरे भाई एक कोई नो यार नो ओके 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 सावधान ओके अबे অবশ্যই হবে, কিছু হবে না, কেন হবে না, কি লাগে হবে না, হতেই হবে। হ্যাঁ কাকা হুঁ কাকা হুঁ করে। ওকে পার হয়ে গেছি। ইজি ইজি गेम ये गेम खेलो কেন তোর কম্পিউটার ভাঙে গেছে বুঝি না। এটা তো একটা ইজিয়েস্ট গেম গাইস। ওকে রয় এখানে ফার্স্ট দিন আসবো ভাই। এখানে হয় কি উল্টা বাড়িটা হলে গাইস সমস্যা। নেক্সট এখানে আসবো, এখানে ডিমোটে জাম্প। ওকে There's no feeling more intense than starting. এই ভাই এইখানে জল আছে দুনিয়ার To the homework the day before it was due, as I have. Or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and you immediately dropped fruit on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original version. Starting over is harder than starting over. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. Okay. I'll be here. Okay, easy. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. No problem. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was DHORA, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of flat objects. Designers slap them together very quickly, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a V-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure DHORA intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And
And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable. Hello, hi. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Shit, यार की लगे गेम के लिए की लगे इतने मान के तो वन लोग खेलते खड़े वाला so okay so guys যেমনটা দেখতে পাচ্ছি আমি আবারও 1 ঘন্টায় চলে এসেছি খুবই সাবধানতার সাথে यार ওটা প্লিজ আমি খুব ভয় লাগতেছে যে আগেবার ভুম করে পড়ে গেছি yes Taklama yes আস্তে খুবই ধীরে কোনো তাড়াহুড়া নেই গাইস Taklama কোনো তাড়াহুড়া নেই okay easy no problem okay Taklama এখানে মারো খেলা আটকে ওই यार একটু লাগে ভাই হয়ে গেছি গাইস আমি এখানে মানে আমাকে পাথরটা উপরে যাওয়াতে হবে নেক্সট यार দেখো তো यार ভয় লাগে গেছে এখান থেকে আগে ভয় লাগে গেছে এখানে আমাকে ছলকে লাগে কারণ তোমাকে একাকে ধরে থাকা লাগে না ধর এই দেখছো এর ছলকে যাইতে এটা ভয় লাগে সো ফার্স্ট এখানে দাঁড়াই দেন যদি হ্যান্ডেলটা হ্যামারটা উপরে তুলে দেন মারি ভাই সাবধানে ব্রাদার সাবধানে কাকা সাবধানে খেলো কাকা এদিকে ঘুরে নে হ্যাঁ ঘুরে নে यार বুম শিট यार একটু সাবধানে খেলো কাকা সাবধানে খেলো তাড়াহুড়া করো না তাড়াহুড়া করলে আমার অবস্থা থাকবে না Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut.